Assalamu alaikum. Hello everyone. IELTS রিডিং রাইটিং এবং লিসেনিং এর পরে যে মডিউলে আমরা বেশি নার্ভাসনেস বা আমাদের একটা ভীতি কাজ করে সেটা হচ্ছে স্পিকিং পার্ট। In speaking part generally there are 3 sections. Today we are going to introduce you and give some overview on speaking part 1 and share some general tips. It's me Shegufa from IELTS Professor. Okay, so what about speaking part 1? Speaking part 1 কি হয়ে থাকে? In speaking part 1 it takes 4 to 5 minutes. অর্থাৎ এখানে 4 থেকে 5টা কোশ্চেন আনুমানিক হয়ে থাকে, কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে স্পিকিং পার্ট 1 ইজ ভেরি কনসাইজ, অর্থাৎ এখানে খুব শর্ট কোয়েশ্চেন করা হয়ে থাকে, সো আপনার অ্যান্সারও হবে একটু শর্ট। ইউ ডু নট হ্যাভ দ্য চান্স টু এলাবোরেট অর ব্রোডেন ইট। সো ইফ উই সি দ্য কোয়েশ্চেন্স আর কোয়াইট বেসিক অ্যান্ড রিলেটেড টু ইউ, ভেরি ফ্যামিলিয়ার কোয়েশ্চেন্স করে থাকে। সো এই জায়গাটা আপনাদের জন্য অনেক বেশি রিল্যাক্সিং। সো ইউ ডু নট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট যে আমাকে কোনো ডিফিকাল্ট বা কঠিন কোনো প্রশ্ন করেছে কিনা বা যেই বিষয়ে আমার আদৌ জানা আছে কিনা। সো সিন্স ইটস রিগার্ডিং ইয়োর পার্সোনাল টপিকস অ্যান্ড ফ্যামিলাইজড ওয়ান, সো স্টে রিল্যাক্সড। অ্যাগেন, সো যেহেতু আমরা এখন জানলাম স্পিকিং পার্ট 1-এ কী ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে, সো আমরা আরেকটু ডিপের দেখি যে টপিকগুলো জেনারেলি কী হয়ে থাকে। So, in general, you will get to see the topic like so these are the very common part 1 topics, which could be the music you like, where you live, your likings or your dislikings, your hobbies, do you cook, or similar to that, the weather you like, and movies you watch. সো এই ধরনের টপিকসগুলো থেকে জেনারেলি কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে এবং মূলত দুটো টপিক থেকে আপনাকে 4 থেকে 5টা কোয়েশ্চেন করা হয়ে থাকে। So since we know what is the topic here, I have picked here hometown as your part 1 topic. So part 1 topic থেকে এই ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে, very generalized one. So what kind of place is this? So see, it is related to your hometown or your living area. And what is the most interesting part of your town or village? And lastly you can see that would you say it's a good place to live? So part 1-এর কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আমাদের হচ্ছে একটা মানে রিল্যাক্সিং একটা পার্ট হচ্ছে এগুলো হচ্ছে খুবই শর্ট অ্যান্সার্ড হয়ে থাকে। ইটস টেক্স 1 to 2 সেন্টেন্স অর এক্সিডিং হাইয়েস্ট 3 সেন্টেন্সেস। আর এই অ্যান্সারগুলো হচ্ছে আমাদেরকে খুব অ্যাডভান্স লেভেলের ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে বা খুব বেশি এক্সাজারেট করতে হবে। ইটস নট লাইক দ্যাট, ইউ ক্যান সিম্পলি অ্যান্সার অ্যাজ ইউর ওন। সো অ্যাজ উই হ্যাভ সিন সাম ফরম্যাটস অন স্পিকিং পার্ট 1 কোয়েশ্চেন্স। সো এই কোয়েশ্চেন্সগুলো হচ্ছে প্রাইমারিলি এক্সামিনার আপনাকে করে থাকে বিকজ হি ওয়ান্টস টু গেটস টু নো ইউ মাচ বেটার অর টু অ্যাক্সিলারেট ইউর কমিউনিকেশন লেভেল। সো এই পার্টটা হচ্ছে যেহেতু ইন্ট্রোডাক্টরি, সো ইউ ডু নট হ্যাভ টু রিয়েলি ওয়ারি about answering it in a broader length. Fine. So now we know or you have seen the formats. How should we answer it? Fine. So in terms of responding, you can always focus on one thing which is very, very necessary is fluency. অলদো আপনার স্পিকিং পার্ট 1-এ অনেক বেশি অ্যাডভান্স লেভেলের বা খুব হাই লেভেলের ওয়ার্ড ইউজ করতে হয় না, বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউর ফ্লুয়েন্সি। So what is the fluency? Fluency is that you do not really take long pauses or you do not hesitate at all, because আপনার অ্যান্সারটা যদি আপনার জানাও থাকে but you are not fluent enough, so this is going to give you less confidence and it might lower your band score. So fluency is the thing you have to work on. And the next part. The next part is pronunciation. Pronunciation. That's an important thing too.
because if you think you are going to pronounce it in a wrong way, the examiner might not get you that what you are trying to say. For example, you are saying what do we see here? Silly. But sometimes the candidates end up saying it chilly. So your pronunciation is not correct here. So আপনার প্রশ্নের উত্তর জানা আছে এবং প্রশ্ন আপনি অ্যানসারও করতে পারছেন, you're fluent, but your pronunciation is incorrect. So you are going to lose your score here too. And number 3. So it is the actual technique here. How can you answer? So যেহেতু আপনাকে এখানে খুব বেশি স্ট্রাগল করতে হবে না, that you are like you have to speak a lot or like give a lot of elaboration, but you have to respond to the question. You have to understand the question first and then respond. So when the examiner asks you a question, you are going to respond to that question accurately, and to give it more clear vision, you have to like show some reason in a simple way, although reason plus show some example as well. So এটা যেটা করবে আপনার respond আর reasoning example সাথে blended হয়ে আপনার একটা clear এবং খুব ভালো একটা answer delivery হবে, so which is very good for your higher band score. So these are the common 3 things that you have to think about while you're responding to your part 1 questions. Other than that, this stage is quite comfortable, you can go with. Fine. So let's move on to some real part 1 question, and it's for better demonstration. For example, if we take, okay, so for part 1 we are going to take this topic for an example. So examiner might ask the candidate, do you have a hobby? So ওই টেকনিকগুলো ফলো করে, like responding, giving reason and showing some example all together, your answer could be this one, an ideal, like this is the fast answer. Yes, of course, yes, I have several hobbies. So in that sense you have responded. Later, what you did, but I love reading the most because it makes me feel relaxed. I think this is my passion. So in this sense, you are representing the reason. আপনি শুধু এই বিষয়টাতেই লিমিটেড ছিলেন না, you are also like elaborating this one. In that sense, very simplified way. So reading is my hobby because it makes you feel relaxed. So sentenceগুলো যদি আপনারা দেখেন, the length is quite short, yet the examiner can understand you fully. I think this is my passion. Then again, it also implies how is this your hobby. So একটা part 1 কোয়েশ্চেনের জন্য, এই ধরনের একটা part 1 এর কোয়েশ্চেনের জন্য আপনার এই অ্যানসারটা হচ্ছে সবচাইতে আইডিয়াল হতে পারে. Moreover, you can also say it in a different angle. Like you're showing that I have numerous hobbies such as reading books, playing cricket, adventure sports, art and craft activities. আপনি আপনার অনেকগুলো হবি তাকে বলছেন, you are sharing, and you're finally choosing what is your actual hobby. That is reading again. And you are also saying how it is your hobby, because with the help of reading books you can enhance your knowledge and vocabulary. তাহলে এই প্রশ্নটার answer is a short, but the examiner can judge you fully because you are simply saying how is this your hobby in a shortest way. So this is the actual technique that part 1 এর কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে আমরা শর্ট কিন্তু হচ্ছে কতটা ভালোভাবে ডেলিভারি করতে পারবো. So like I said, regarding একটা টপিকের উপরে আপনাকে 3 থেকে 4টা কোয়েশ্চেন করতে পারে. So after asking what hobby do you have, the questions can be this following, that
what hobbies are popular in your country? So in this sense আপনাকে এই জিনিসটা এভাবে রেসপন্ড করতে হবে আপনার দেশে কোন হবিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কমন or people usually have. So if you look at the answer, well, there are a number of hobbies that are famous in my nation, such as indoor and outdoor games, adventure sports, art and craft activities. So আপনি প্রথমে এভাবে রেসপন্ড করছেন yes যে আমার দেশে আমার কান্ট্রিতে কিছু হবিস আছে which are particularly this like indoor and outdoor games, adventure sports, etc. And further, my nation, different people like the different types of hobbies. Apart from it, mostly youngsters like to do adventure sports as well as the girls like to do an animation and indoor games. তাহলে এই বিষয়টাকে হচ্ছে আপনি কিভাবে রেসপন্ড করেছেন, you have shown some examples and how it is their hobby at the same time. So part 1 এর কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে আমাদেরকে ঠিক এইভাবে এই টেকনিকটা যদি আমরা ফলো করে দিতে পারি, that is much more easier for us. Now we have known how you should respond and some regarding features. আমরা এখন কিছু ideal answer demonstration দেখব for your better understanding and comprehension. If you see the first question, first say the examiner asked you that do you come from a small family or large family? So these are 3 answers upon 3 different angles. The first one is yes, large, and there are my parents, me and my 2 brothers and 2 sisters. Okay, the first person answered this one and the second person answered simply large. That means his family, he's implying it's a large family. Well, and the third guy, he answered it large. That's my mother, Anna. She's a teacher. My father, Paul, is an engineer. I have 2 older brothers, Phil and Dave. They are at university. And then my younger sisters, Chris and Helen. They are still at school. So if you look at the question, do you come from a small family, large family? These are 3 questions according to upon this question. So which one is the ideal one? The first one is pretty much precise and it contains the necessary information in a short way. Like the family is small or family is large. There are my parents, me and my 2 brothers and 2 sisters. It gives a clear idea. It gives a clear idea that what this family is. And the second one, again, this is a very minimized way to answer large family. So never ever you should not answer in such way in just one word because এটা যেটা হয় the examiner cannot judge you or he might think that the candidate doesn't know the answer fully. This is why he is escaping from answering in full length. So এটার জন্য যেটা হয় আপনার ব্যান্ড স্কোর হয়তো 5 or depends on the examiner too. Okay, the thing is one should never answer in such way because এটা কখনো একটা পার্ট 1 এর অ্যানসার হতে পারে না। সো এই করে যেটা হয় এক্সামিনার কখনো আপনাকে জাজ করতে পারবে না or he might end up think the candidate doesn't know much. And this is why he or she is trying to escape from answering. So এটা হচ্ছে completely a wrong way. Skip that. You just simply omit that. Don't answer in such way. What about the third one? Well, if you look at the question, the answer is quite irrelevant and exaggerating. So এখানে হচ্ছে তিনি উনার family সম্পর্কে বলছেন and also giving some unnecessary information about his mother and family members' profession, which is a bit unnecessary. So don't skip the main topic, which is this one. Either is small or large. So stay into that topic only. Stick to that. Do not try to go beyond that. And these informations are quite unnecessary. So among this, only this one is correct one.
So you should answer in such way. And again, if you look the rest of the questions, so it is pretty much understandable. Always skips this one word answers. So what is the area like where you live? It's boring. So you should never like respond in such way. It is quite like improper. And among them, which one is good one? It's boring. There isn't anything to do. There are no shops, parks, or cinemas, restaurants, or discourses, sports centers. So you are responding that it's boring. And how it's boring? Because এখানে আসলে খুব বেশি recreational কোনো space নেই. This is how it's boring. So you are responding at the same time you are showing some reasons and like with the examples. So এটা blend করে দিলে যেটা হয় আপনার জন্য answer করাটা একটু easier হয়ে যায় and in a shortest way তে এটা খুব ভালো একটা vision দেয় examinerকে. And finally, number 3. This question has also 3 following answers. But if you look at the question, what do you find? So what you find most difficult? What? Learning English. So in English, what you find difficult? Etar answer ki hote pare? Answer first one. The grammar, especially the tenses. Sometimes I do not know the right one to use. Okay, it also gives a pretty clear or the correct idea. So how it is difficult to you. And number B, the grammar. The tenses are very difficult and I do not know when to use the present perfect tense or when to use will. It's very difficult. Fine. So both are completely fine. Again, এটা যেটা করে সেটা আপনার ফ্লুয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে. So if you think you're fluent enough, you can always like give মানে অল্পতে বা শর্টেস্ট ওয়েতে হচ্ছে আপনি আইডিয়া শেয়ার করতে পারেন, আপনার লজিক শো করতে পারেন. So both are actually correct. So which one is not correct? This one. Because when you say the grammar, so the examiner simply understands that you do not know much. So here is your limitation. So more or less this is our speaking part 1 questions, some question formats and how should you respond to it. But আমরা যদি আরেকটু recapitulate করি, so there are some do's and don'ts in terms of answering the part 1 questions. So what are the do's? So do's is first thing, fluency and pronunciation. Fluency and pronunciation, they are like they're like coexisting part. So fluency and pronunciation দুটোকে হচ্ছে আমাদেরকে খুব মানে you have to be very careful about it. Okay, so let's recapitulate this again. There are some tricks, or I would say some general things you have to keep in your mind. You have to understand the question. So you have to understand the question that what the examiner actually demands to know. Because আপনি যদি টপিকটা বুঝতেই না পারেন তখন আপনার অ্যান্সারটা হয়ে যেতে পারে like irrelevant, or you might divert from that topic and end up answering something very unnecessary topics. And the next thing is fluency. So once you understand the question, you must respond. And fluency, সো অতিরিক্ত পজ না নিয়ে বা খুব বেশি হেজিটেটেড ফিল না করে আমাদেরকে একটু ফ্লুয়েন্টলি অর্থাৎ হচ্ছে খুব বেসিক একটা স্পিডে, এটা কি বলবো, নর্মাল স্পিডে, ওকে, তাহলে খুব বেশি হেজিটেটেড ফিল না করে আমরা একটা নর্মাল স্পিডে কথা বলবো, which is not too fast or not too slow. And again, the pronunciation is related to this. So think about how you're going to pronounce. Are you pronouncing it in a right way? So আপনি প্রশ্ন বুঝেছেন, you are fluent enough, but your pronunciation is incorrect. Then again, it's not good for your band score. And the final thing is the technique. Respond
according to the question topic. Show reason, obviously not in a broader way, plus, if possible, examples. Because this gives you a bit more leverage to your answer. So এতে করে যেটা হয় আপনার প্রশ্নের উত্তর যদি শর্টও হয়ে থাকে সো এক্সামিনার আপনাকে খুব ভালো করে বুঝতে পারে যে আপনার কমিউনিকেশন লেভেল ইজ গুড অ্যান্ড ইউ ক্যান প্রডিউস ইয়োর অপিনিয়ন্স অর শো ডেলিভার ইয়োর answer. So what about the don'ts? And now let's jump on to the don'ts. Don'ts যেটা হবে please So don't show over elaboration. কোনো প্রয়োজন নেই। পার্ট 1টা আমাদের জন্য অনেক বেশি সিম্পল হয়ে থাকে আর যেহেতু এগুলো আমাদের খুব পার্সোনাল এবং বেসিক ফ্যামিলিয়ার টপিকসে হয়ে থাকে আমাদের এখানে অনেক বেশি এলাবোরেট করার প্রয়োজন নাই অ্যান্ড অলসো long pauses. So long pauses actually kills the time. So as we know in part 1 4 to 5 minutes থাকে আমাদের whole part 1 এর জন্য Okay, so don't take long pauses. In that case, যেটা হয় আপনার এই লিমিটেড টাইমটা থেকে অনেক টাইম নষ্ট হয়ে যায়. It kills the time and the examiner might think you do not know the answer. This is why you are trying to exaggerate it. And the last one is, so this one more or less about part 1. So thank you everyone for watching. Queries, if you have more queries and questions, please do knock us at our Facebook page Ielts Professor or subscribe to Ielts Professor YouTube channel. So upon your comments and queries, we will try to make more educative videos and thanks for watching.